j'ai hâte de travailler avec vous au cours des mois qui viennent sur tout un éventail des projets excitants ici à l'Université. Juste 3 choses avant de commencer. Premièrement, des mots de bienvenue et des mots de remerciement. Et puis, je dois vous dire que je dois quitter à 4h30. Ici, on n'a pas conclu le Sénat avant 4h30. C'est François qui va présider au moment de mon départ. Alors, je vais commencer avec les mots de bienvenue à certaines et certains parmi nous cet après-midi. On commence avec Rosie Fournier, étudiante de la Faculté des sciences. Est-ce qu'elle est ici cet après-midi? Pas encore? OK. Nick Gazzola, vice-doyen et secrétaire, Faculté d'éducation. Bienvenue. Bonjour. Stephen Lee, professeur, Faculty of Medicine. Stephen n'est pas ici à ce moment. Emily Moniz, étudiante, Faculté de droit. Emily, bonjour, bienvenue. Marie-Claude Noël, étudiante de la Faculté des arts. Steve Perry, doyen par intérim, Faculté des sciences. Steve, welcome. Martine Spence, doyen associé en enseignement et à la recherche et secrétaire École de gestion Telfer. Martine, merci. Et puis Nick Zorn, étudiant de la Faculté de génie. Nick, welcome. Nice to see you here. Alors, je voudrais également exprimer des mots de remerciement à certains de nos collègues qui partent, c'est-à-dire Gilles Breton, vice-recteur associé aux études internationales et directeur du Bureau international, Pierre Fortier, professeur faculté de médecine, Dave Holmes, vice-doyen aux études et secrétaire faculté des sciences de la santé, André Lalonde, ancien doyen faculté des sciences, Joanne Leck, doyen associé aux études et secrétaire École de gestion Telfer, Catherine Lee, professeur faculté des sciences sociales, et Victor Simon, vice-recteur aux ressources qui quitte à la fin du mois. To all these people whose names and faces became familiar to us through their good work at this table, I express on your behalf our sincere thanks for their contribution of time and effort to the Senate of the University. Alors, on commence maintenant avec l'item numéro 3, c'est-à-dire approbation de l'ordre du jour de M. Hickey, pour commencer, et puis Joanne. M. Hickey? My introduction concerns my candidacy for the selection committee of the Vice President Resources. Should I explain my concern? Well, one thing we might do is wait till we come to that item on the agenda. What we're now doing is determining whether everybody's happy with the agenda. On that agenda, Thank you, yes. So it is, I do have a concern about the agenda today, and specifically item number 11 on the agenda, which is nomination committee of the Vice President Resources, election of 3 members. I have duly submitted my candidature for this post. I have been unfairly barred as a candidate. I have expressed my position to all members of Senate whose emails I have last night. And the matter, if you are familiar with it, hinges around definition of the word level in the procedures regarding the selection committee of the Vice President Resources. And so the Vice President of Governance has interpreted this to mean graduate or undergraduate program, whereas in any Senate committee terms of reference that I have come across in my 1 year as a Senate representative, if there is a distinction to be made between graduate and undergraduate student, it is explicitly stated in every case that I have come across. Point of order. The agenda hasn't been approved, I believe. We're going to listen to Mr. Hickey now, or then perhaps we'll get it done now. Go ahead, Mr. Hickey. It's a good point, Jacques, but I think a little flexibility in order to get this on the table might be best. Thank you. Please conclude your remarks. Yes, and so I would appeal to the Senate to interpret the word level in the procedures for this committee, and it is a matter for the agenda because we should establish at this point all of the names of the candidates on agenda item number 11 before we proceed into that point.
It is a matter of organization of the information that is before us, that is the agenda. And so I would appeal to the Senate to interpret the word level in the procedures for that committee and override, if necessary, the Vice President Governance's unilateral interpretation of that word. Okay, thank you, Mr. Hickey. Now I'm going to suggest that we return to this item when we arrive at point 11 on the agenda, which is the election to that committee. And in the meantime, we proceed with the business of the Senate, which is on the intervening numbers on the agenda. And when we come to number 11, you'll have every opportunity to have the Senate consider the point that you've raised. Can we now proceed with the order? Did you have something to add? Can you clarify, please, Mr. Chairman, why this is a matter that is not relevant to the agenda? Since this is an item of the agenda that lays out the candidates for this committee. I understand your perspective. I'm just saying that you've raised an issue which is relevant to the nomination committee for the Vice President Resources and the election of 3 members of the Senate to that committee. That is already on the agenda as number 11. What I'm assuring you is when we come to item 11, the perspective you just expressed, I will ensure that the Senate takes it into account in deciding how to proceed. So we'll deal with your point, but I think it's better dealt with when we come to item 11. In the meantime, we better get on with the stuff in between. Is that okay? Thank you. So let's go then. Is there any... Joanne, you had another... concernant l'ordre du jour? Oui, j'aimerais retirer le point 12 à l'ordre du jour parce que le document qui a été soumis n'est pas le bon document. Donc, j'aimerais que ce soit reporté à la prochaine réunion du Sénat. Alors, l'item 12, reporté à la prochaine réunion. Merci. Très bien. Autre chose concernant l'ordre du jour? Do we need a vote to approve the agenda? We don't. We do? Yes. So I need a vote to approve the agenda. All those in favor? Anybody opposed? Abstentions? Okay. Very good. Maintenant, la prochaine, c'est procès verbal de la réunion du 6 juin 2011, l'item 4. Do we need a motion to approve this too? Alors, may I have a motion? Oh, Mr. Hickey? Yes, I have a change to the minutes of the June 6th meeting to propose. I have a modification to the minutes of the June 6th meeting to propose. Shall I read it now? I think so. Okay. This is under the approval of the agenda section. I propose that we add a sentence that states, a motion was submitted by J. Hickey for the Senate to permit a student to act as a proxy representative for Senator N. Zorn. And below this sentence, the vote count for that motion would be included. Well, not having been at the meeting, I'm at a disadvantage in commenting, but I'll invite the vice-recteur aux études. I think I presided? It obviously left a deep impression on my memory. But I think I have another amendment to the procès verbal. I don't remember being here the 6th of June. you were not there. You were not there. It's a mistake. Oh, you good. were I was not there. That's a relief. Alors, François. Est-ce que vous avez une réaction à... Il faudrait voir dans la minute s'il y avait eu une recommandation, mais je ne me souviens pas exactement ce qui avait été la proposition. Annie, as-tu le procès-verbal, les notes? Mr. Rock, may I clarify if you are chairing at this moment? Go ahead, Mr. Hickey. So I'm submitting a motion here to modify the agenda. Yeah, Sorry, I'm the trying to minutes. decide whether it's frivolous and we should ignore it or whether we should actually treat it as serious. That's why I'm asking the person who chaired on June 6th to comment. Does this make any difference, Francois? Should it be in the minutes of the Senate? I mean, there was a formal proposal and there was a vote, so... Wouldn't do any harm? Oui, Il y a eu un vote, Il puis y a eu ça un a été vote. défait. Oui, ça avait été défait, donc je pense qu'il n'y a So pas de... that closes the matter. There Ouais. had been a vote. I was not here either, Oui. but there had been a vote. I'm informed, and it was Oui. defeated. So For clarification, Mr. Chairman, this was a motion that was submitted to the Senate on June 6th. It was discussed and duly voted upon, and I think it's appropriate that it would be included in the minutes.
So I motioned to add that sentence to the minutes of the June 6th Senate meeting. On va regarder I think we should wait, probably better wait until we see what were the notes for the proposal at that point, because the secretary must have taken some notes about what the proposal was, and I will postpone it to the next meeting so we could come with the note, because we don't have the notes that the secretary took at that meeting here. So we're not sure what was the proposal exactly, the verbatim of the proposal, so we should wait until we get the notes and come back next month and modify it. Because we don't have, and I don't remember words for words what was the proposal exactly. So I know that was a proposal to have a substitute, and the Senate decided not to have a substitute. So in other words, no one is saying that we ought not to amend the minutes, but what's being proposed is that we put off the question of approving or not the minutes until the next meeting, by which time we'll have the note that was taken by Annie at the time, and we'll be able to ensure that whatever is inserted accurately reflects the note of the meeting. Is that what you suggest? May I request that the statement, if the administration proposes a statement to modify the minutes, that be sent to all members of the Senate as soon as possible, more than 1 week in advance of the next Senate meeting, because perhaps there will have to be a counter-proposal depending on what the statement devised by the administration is. So please inform the senators well in advance if the administration plans to suggest a wording for this point. When we send the material out for the next meeting, if there's a letter, if there's a sentence proposed to be added, we'll make clear what the proposal is. All right, so that we're putting off the approval of the minutes of the meeting. La prochaine item, c'est question découlant du procès verbal. We don't have any, apparently. Okay, la prochaine, c'est l'item 6, preliminary report on the registration and admissions. And before embarking on this presentation, I'm going to invite the vice-rectrice à la gouvernance to talk about the procedure for the elections. We have 5 elections to get through this afternoon. So I'll invite her to describe the process so that process can be initiated and be running while we deal with item 6. And we will initiate all the elections except 11, where we have an outstanding question that I promised to come back to. Diane? D'accord, merci, M. Recteur. Alors, cet après-midi, on va voter pour... il va en fait y avoir 3 élections. Au comité exécutif du Sénat, nous avons 4 postes à combler. À la commission permanente des affaires francophones et langues officielles, nous avons 2 postes étudiants et 3 candidats. Et au comité de sélection du vice-recteur ou de la vice-rectrice aux ressources, nous avons 3 postes à combler par des membres du Sénat. Pour ce qui est du comité de planification scolaire et du comité des grades honorifiques, ça va être des élections par acclamation. Alors, la façon dont on procède, c'est que tout au long de la réunion aujourd'hui, des bulletins de vote vous seront remis, des bulletins de vote en blanc qui vous seront remis, vous seront distribués au fur et à mesure. Et ça va vouloir dire vraisemblablement plusieurs tours pour les élections à chacun de ces comités. Alors, le déroulement va avoir lieu tout au long de la rencontre et chaque candidat élu doit avoir au moins 50% des voix et plus. 50 plus 1, en fait, doit avoir la majorité. Ce qui explique le nombre de tours qui vont devoir se dérouler tout au long de la réunion. Alors, je pense que... attendez-vous le reste de la réunion va se dérouler normalement. On va traiter des questions de fond, mais les élections vont avoir lieu au fur et à mesure. Voilà. Merci, Diane. The point of order. Yeah. I wonder if it wouldn't be polite to ask the candidates, if they are present, to speak for 1 minute about their role, especially for the executive committee, because many of us do not know these candidates. I mean, we've looked them up a little bit online to see who they are, but especially the students, people don't necessarily know them. And unfortunately, what was circulated didn't include a paragraph describing anything about them. I find that unfortunate, but I leave it to your discretion as to whether you think that. No, I think it's a very good idea. Why don't we ask people who are
proposing their candidature to say a few words, just very briefly. I think it's a good idea. Mr. Chairman, I would object to that proposal. I don't think it's fair, especially for students who are new to the Senate, to have at the last minute to stand up and speak before the crowd. I think it would be more appropriate to include CVs with the applications to these positions so that we can have an idea of who the candidates are and which candidates might be most preferable. Bonjour, mon nom est Rosie Fournier, puis aujourd'hui c'est ma première réunion avec le Sénat. J'ai malheureusement été dans l'impossibilité de participer au Sénat cet été dû à un programme de recherche en Colombie-Britannique et j'aimerais beaucoup m'adresser au conseil d'exécutif, au conseil du Sénat afin de me présenter ma candidature. Donc je ne sais pas qui je dois remercier pour la proposition, mais c'est vraiment très apprécié. Puis je comprends que c'est vraiment de dernière minute. On n'a pas eu la chance de préparer quoi que ce soit, mais dans le fond, on ne peut jamais préparer quoi que ce soit durant le comité d'exécutif. On arrive, puis il faut parler, il faut s'assurer qu'on comprend, qu'on ait mis nos documents. Et dans le fond, moi, j'apprécie beaucoup le fait qu'on nous met sur ce pied avec la possibilité de parler. Donc, moi, personnellement, je trouve que je remercierais beaucoup si on me donnerait l'opportunité de m'adresser. Très bien. Non, je pense que c'est une bonne idée, que ça va donner aux membres du Sénat une idée de qui sont les individus qui se présentent comme candidats, candidates, et leur vision, leurs idées concernant le fonctionnement des comités. Marie-Josée? Juste une question. Est-ce qu'on est assuré que toutes ces personnes-là sont ici présentes à cette réunion du Sénat? Parce que de cette liste, peut-être que certaines personnes n'est pas présentes. Alors, si ces personnes-là ne sont pas présentes, peut-être parce qu'ils enseignent ou pour une raison ou une autre, alors je ne sais pas s'il y a lieu de vérifier avant même qu'on parle de la question de présentation. C'est juste un point. Okay, Annie va déterminer s'ils sont présents ou non. Oui, M. Hickey. Once more, and then we're going to get on with the meeting. So please go ahead. Mr. Chairman, as this is a last-minute decision that the Senate is going to make, it should be a motion that's submitted and seconded for how we will proceed. I don't agree. It's a matter of the Senate's own process, and it's an informal arrangement we have under consideration. We'll see who's here and who's not. If a large number of the candidates are not present, might have been here had they known they were going to be invited to speak, that could impact the decision. Once more, and then I'm going to get on with the Senate's business. Perhaps we should refer to our interim rules of procedure. I'm not that sure here, but we certainly don't have consensus because I don't agree with this. Can we take a moment to look at the rules of procedure, please, to determine if we are procedurally correct? No, I'm not going to take the time to look at the rules of procedure to see whether we should have a vote to decide whether or not to invite candidates to address the Senate in relation to elections we're going to hold this afternoon. That's a matter for the chair to decide, with due respect to the views of the Senate as I perceive them. In my view, it's something we ought to decide and get on with without a vote. And now, I'm going to ask François that you present l'item 6, rapport préliminaire sur les inscriptions et les admissions. S'il vous plaît. Non, c'est Gary par les études supérieures d'abord. C'est Gary Slater. Merci. Merci. Bon, je vais vous présenter quelques données sur les admissions, pas sur les demandes d'admission, mais sur les admissions et les inscriptions aux études supérieures. Les données ne sont pas toutes de la même heure, le même jour. Elles sont toutes très récentes, mais elles sont décalées de 1 jour ou de 2 jours. Donc, les sommes ne sont pas exactement les mêmes d'une cette date à l'autre. Donc, du côté des admissions, vous avez ici les maîtrises, vous avez les doctorats et 2 petits programmes. Je ne parlerai pas des diplômes d'études supérieures, ni des programmes de qualification pour les maîtrises, ou les propédeutiques. Donc, vous voyez du côté de la maîtrise, le nombre total de demandes d'admission ici, les offres que nous avons faites, les acceptances, les acceptations des offres, donc le nombre d'étudiants qui ont accepté nos offres. Et vous avez ça ici, 2011 et 2010. Et en rouge, ce sont les différences entre 2011 et 2010 que j'ai transformées en pourcentage. Et j'ai mis en jaune les chiffres les plus remarquables, ou les chiffres à regarder. Donc, vous voyez, au niveau des demandes d'admission, on a une augmentation de 37%
à la maîtrise chez les étrangers et de 38 % au niveau doctoral. C'est une tendance qu'on voit depuis au moins 6 ou 7 ans. On a des augmentations de 15 à 30 ou 40 % par année, chaque année, donc c'est composé, même si on ne fait pas de publicité. Donc il y a vraiment une demande internationale énorme pour les études supérieures, pour le mouvement, la mobilité des étudiants. Et ça ici, cette colonne-ci, c'est le nombre d'offres que nous avons fait. Donc, nos facultés ont diminué légèrement le nombre d'offres faites à des Canadiens, mais ont augmenté considérablement le nombre d'offres faites à des étudiants étrangers à la maîtrise. Et au doctorat, on a une augmentation chez les Canadiens, non seulement dans les demandes, mais aussi dans les offres. En fait, plus dans les offres que dans les demandes. Et la somme de tout ça, si on compte les Canadiens et les étrangers, eh bien, on a 76 % d'étrangers de plus que l'an dernier qui ont accepté nos offres au niveau doctoral. C'est absolument gigantesque, c'est une augmentation considérable. Ça, c'est les inscriptions du 12 septembre. En fait, c'est les inscriptions telles que sorties de l'ordinateur il y a à peu près 1h30, juste avant. Donc, c'est extrêmement frais, pour le moins. Donc, on a aussi les certificats des maîtrises. Évidemment, on va porter notre attention plus sur les maîtrises et les doctorats. Automne 2011 versus automne 2010. Ici, c'est les inscriptions totales. Donc, vous voyez qu'au niveau de la maîtrise, on a une augmentation de 236 étudiants à la maîtrise inscrits en ce moment, vraiment en ce moment, là, il y a 1h30 environ. Largement, plus une augmentation du côté des temps complets que des temps partiels. Et au niveau doctoral, ici, on a 55 étudiants de plus à temps complet et 37 étudiants de moins à temps partiel. Le doctorat cache un petit problème. Les étudiants de psychologie passent de la maîtrise au doctorat à ce temps-ci de l'année et ils n'ont pas passé encore dans le système étudiant. Donc, les chiffres à la maîtrise sont surévalués d'environ une trentaine d'étudiants et les chiffres au doctorat sous-évalués d'environ 30 étudiants au doctorat. Ça va? Une des remarques que je ferai ici, c'est qu'on a plus de 200 étudiants en maîtrise additionnelle par rapport à l'an dernier, probablement de l'ordre de 18 doctorats de plus, ou 20 doctorats de plus dans l'ensemble. Et on continue de voir depuis 5 ou 6 ans, depuis 2006 au moins, une chute dans le nombre d'étudiants en temps partiel. Le temps partiel, proportionnellement, et souvent en nombre absolu, est de moins en moins important à l'Université d'Ottawa aux études supérieures. Donc, ici, c'est les inscriptions avec plus de détails où j'ai séparé, où nous avons séparé, c'est pas moi qui l'ai fait. Les colonnes C et P, c'est pour les Canadiens, et P, c'est pour les étrangers. P, c'est pour permis d'étudier au Canada. Il faut connaître le truc. Et on a séparé ici aussi les temps complets et les temps partiels. Donc, si vous regardez ici, c'est vraiment du côté du doctorat, c'est du côté des internationaux. Ici, les inscriptions ont bondi de 173 à 225. Du point de vue des Canadiens, la plupart des étudiants en psychologie sont Canadiens. On a sous-évalué avec ce tableau-là le nombre d'étudiants au doctorat inscrits parce qu'on n'a pas encore transféré nos étudiants, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, dans l'ensemble de l'université, je ne suis pas sûr que mon... Oui, voilà. Dans l'ensemble, si on additionne maîtrise et doctorat et tout l'ensemble des petits programmes ici, on est passé de 706 étudiants internationaux inscrits à 868. Et la somme totale des étudiants inscrits, en fait, juste avant le lunch, c'était 5 899. Donc, on est à un cheveu de dépasser le 5 900. Et finalement, c'est les données un peu, c'est semblable au tableau précédent, c'est les mêmes données présentées différemment. Ici, c'est par faculté. Et Canadien, pour vous rappeler, là, le C, le P pour étranger et le total ici. En rouge, parenthèse, évidemment, les négatifs, donc les pertes. Et j'ai mis en jaune les chiffres négatifs les plus importants et puis en vert les gains les plus importants pour que vous puissiez... Il n'y a pas de différence ici entre les maîtrises, c'est-à-dire qu'il y a les doctorats en haut, les maîtrises ici. Donc, on a une perte au niveau doctoral à la faculté des arts. On n'en a pas à la faculté des sciences sociales parce que c'est là que le problème de psychologie se situe. Et on a un transfert assez important en génie d'étudiants canadiens vers des étudiants internationaux ici au niveau doctoral. Au niveau de la maîtrise, nos 200 étudiants additionnels, bien, si vous regardez la rangée de génie, là, plus de la moitié de la croissance à la maîtrise à l'université cette année, c'est à la faculté de génie, autant du international que canadien.
Il y a aussi des croissances importantes aux arts, sciences de la santé et les sciences sociales ici. Je dois mentionner aussi qu'il y a une croissance importante, relativement parlant, en sciences de la santé au niveau doctorat et finalement la faculté des sciences qui a augmenté autant chez les Canadiens que chez les étrangers. Donc, mes conclusions, je pense qu'on peut tirer de ça. Au niveau de la maîtrise, on a environ une centaine de Canadiens et une centaine d'étrangers de plus, presque tous à temps complet. Half of the growth at the master's level is in engineering, which is remarkable, single faculty. We also have substantial increases in arts, health sciences, and social sciences. And at the master's level, no faculty has shown any major loss, little fluctuations. At the PhD level, we have an increase of 50 foreign students, and pretty much constant for Canadians, perhaps +5 or +10, but it's fairly constant. It's -40 at part-time. Of course, there will be more PhD students registering this week because they have to submit their thesis before Friday. Otherwise, they have to register again. So there's some people who are not sleeping right now, working really hard on their thesis and trying to reach the Friday deadline. If they can't, then they have to register again. Et j'ai déjà mentionné ça. Donc, de façon générale, on voit encore le déplacement du temps partiel vers le temps complet depuis 2006. On a une croissance étrangère marquée à tous les niveaux. Nous allons probablement, fort probablement, atteindre nos cibles provinciales. Donc, nous aurons le plein financement. Et le gouvernement ontarien nous a annoncé un financement ponctuel cet automne si on dépasse nos cibles, ce qui est probablement le cas. Donc, on va bénéficier du financement provincial. Et il n'est pas impossible qu'on atteigne le 6 000, sinon en fin septembre, du moins en janvier avec les étudiants qui vont commencer en janvier. Il y a quelques centaines d'étudiants qui commencent toutes les années au mois de janvier. Voilà. Merci. Gary, vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, expliquer ça nous place où par rapport aux autres universités à l'Ontario, dans le LU15, pour le cohorte au niveau d'études supérieures? Pour le nombre d'étudiants? Oui. On a environ 10 des étudiants gradués de l'Ontario. Je n'ai pas de chiffre dans ma tête pour le Canada. Rule of thumb I'm using for Canada, we're between 3 and 4% in that range. So this is basically what our target is in terms of fraction of scholarship for the Tri-Council and so on. It's a rule of thumb, but I don't have the number. In Ontario, we represent almost exactly 10% now. We've had more growth than most of our competitors. And we're very close to Western. It's always Western and us, third in Ontario, behind Toronto and York. So third in Ontario. Yeah. Questions, commentaires? Alors, merci, Gary. Oh, sorry, there is a question. Est-ce que tous ces étudiants étrangers reçoivent des exemptions, des prêts? Non, je n'ai pas les chiffres en ce moment, mais on va certainement examiner ça. Il y en a qui sont supportés par leur pays. Il y a un ensemble, par exemple, en génie, il y a 3 ou 4 étudiants qui sont entièrement supportés par la Chine. On a signé avec le China Scholarship Council. On a quelques étudiants qui sont là-dessus, mais je n'ai pas le pattern total. On va l'avoir fin septembre. OK. Alors maintenant, on a une présentation par Eric Bercier. Mais est-ce que Eric est ici? Oui, OK. Mais avant de commencer, Eric, juste concernant les élections, apparemment, tous les candidats sont ici, sauf pour un seul, c'est-à-dire Thierry Giordano, qui est candidat pour le poste de membre du comité exécutif du Sénat. Alors, à part de lui, tous les autres sont ici. Alors, j'ai l'intention d'inviter les candidats de présenter brièvement concernant leur candidature et comment ils voient leur rôle comme membre de ces comités. Just before doing that, a brief intervention by Mr. Hickey, and then we're going to get on with it. Yeah. Yes, I'm raising a point of order. I don't believe
that this decision of the chair is valid, or is appropriate. This is a significant decision that puts students at a disadvantage. Each of these candidates for the executive committee are to be elected on the same grounds. And so for any candidates to have an advantage, be it more time to prepare a statement to the Senate, or a chance to, let us say that students are have much fewer connections on the Senate, have been around not nearly as long, and so I don't think it's fair to put students on the spot and have to, at the last minute, come up with a presentation to the Senate for why they should be elected to this position. I would request a few minutes for the student senators to talk to each other about how we feel about this decision. Student senators can retreat and we can discuss this before it moves to an election, if that is of interest to other student senators. Well, three things. First of all, I don't intend to hold up the meeting for such a thing. I don't think it's necessary. Second, we've already heard that at least some of your colleagues, student senators, don't agree with your approach. And third, I would have thought very respectfully that if someone puts their name in for election to a post, they have a pretty good idea of why they're doing it. And it's not unreasonable to give them an opportunity to express that very briefly. So I propose to proceed with respect to the candidates for the election to the Executive Committee of the Senate. Nous avons Rosie Fournier, Yves Herry, Joseph Hickey, François Julien, Vasek Metzel, and Nicholas Zorn. So let's start, if we can, with Madame Fournier. Si on peut. Oui, bien entendu. Bonjour à tous, mon nom est Rosie Fournier et je suis très heureuse aujourd'hui d'être présente pour ma première réunion du Sénat. Malheureusement, j'ai été dans les possibilités d'assister aux réunions pendant cet été. J'étais dans un programme de recherche pour les sous-gradués à l'Université de la Colombie-Britannique. Avec un super bon professeur, ça a été très intéressant. J'aimerais beaucoup participer au comité d'exécutif du Sénat, compte tenu que j'ai quand même assez d'expérience quand ça vient à un environnement de consensus avec des expériences de bénévolat précédentes. J'étais présidente de mon conseil étudiant au secondaire. Je suis présentement dans le conseil d'administration de la FIU et je suis également dans le conseil exécutif de ma faculté, donc la faculté des sciences. Donc je pense que je serais capable de faire un très beau lien tant avec la faculté qu'avec notre fédération. Et j'aimerais beaucoup apporter mes idées. Je crois beaucoup à la transparence ainsi qu'à un processus juste. Donc je pense que c'est tout pour moi. Je pense que je vais passer la parole au prochain. Merci bien. Très utile. Alors, Yves Herry. Oui, bonjour. Donc, je suis Yves Herry. C'est ma 25e année à l'Université d'Ottawa, donc en juin, je vais célébrer ça. Je suis ma faculté d'attache, la faculté d'éducation. Je suis vice-recteur associé à l'appui à l'enseignement et à l'apprentissage. Donc, je suis responsable du service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage ici à l'Université. Je siège au comité exécutif depuis 3 ans, donc pour moi, ce serait une réélection, un renouvellement de mandat. Je suis membre aussi par mon poste de plusieurs comités à l'Université d'Ottawa et je préside entre autres le comité du Sénat sur l'enseignement et son évaluation. Donc pour moi, j'ai une grande connaissance de l'Université d'Ottawa et c'est de mettre cette connaissance au service de l'Université par l'entremise de son comité exécutif. Merci. Merci Yves. Mr. Hickey, would you like to say a few words? Yes. Hello, I'm Joseph Hickey. I've been representative to the Senate for 1 year, since September 2010. I have deep concerns about how the Executive Committee works along the Senate itself to prevent democratic functioning of the Senate. On many occasions, items have been shifted to the Executive Committee, or the administration has attempted to shift items to the Executive Committee as a way to bypass the proper functioning of the Senate. Most recently, this occurred regarding the selection committee of the Vice President Resources, regarding the nomination of the Senate's 3 members. In fact, Mr. Rock attempted to bypass the Senate's democratic process to elect our own members by bringing that decision to the Executive Committee.
So it's very important that students have members on the executive committee. I believe that we should have at least 2 student members on this committee. It is dominated by administration and the upper executive, which has been very problematic in my experience over the last year. And so with those concerns, I would approach the executive committee in a transparent manner, hoping to preserve the democratic functioning of the Senate that has been eroded time and again in my year of experience here. Thank you, Mr. Hickey. François Julien. Bonjour, mon nom est François Julien, je suis le doyen de l'école de gestion de Telford depuis à peu près un an. J'ai été doyen intérim pendant 6 mois et puis confirmé dans mes fonctions en janvier dernier. Prior to that, I have been associate dean programs at the Telford School of Management, and prior to that I was program director for the MBA. As part of my numerous administrative leadership roles at the Telford School of Management, I got to learn a lot about our school's programs and our school's research. J'ai siégé à plusieurs comités au cours des années, tant au niveau des programmes de premier cycle, de programmes de premier cycle, qu'au niveau des études supérieures, puisque j'avais la responsabilité de l'ensemble des programmes de Telford. J'ai donc à cœur l'expérience étudiante, ça fait partie de ma formation et de mon expérience, et c'est ça que je vais apporter à la table, entre autres, lors de mes discussions au sein de l'exécutif du Sénat, si vous me faites confiance ici. Merci, François. Vasek Netzel. Hi, I've been here for about a decade as secretary of the Faculty of Medicine, not because I wanted to, because I had to. And I learned a lot about this place. No, I'm not really a medical type. We're the weird department. I'm actually a biochemist, and we teach the biggest program in the Faculty of Science. So I realize coming here I'm interesting for the other committee, because I deal with medicine, where, yeah, I know all the dirty stuff because I'm secretary. I deal with science, where we have 880 students in a course that I have to coordinate. So I realize that, yes, our student numbers are growing. There's no ifs or buts about it. And then in my own department, I'm associate director of the grad program. Again, a job I've done forever. And that puts me in touch with Gary, so I know some of the dirt about the grad school. So this executive job sort of sounds interesting. Thank you, Vasek. Dr. Messel, Nicholas Zorn. Would you be willing to share this dirty stuff, as you put it, that is occurring in faculty? There have been serious allegations. Well, no, there are problems, discrimination as you have emailed me about. And obviously some of it I'm at the meetings. I hear about it just like you hear about stuff here. Perhaps this would be a good venue to explain what the dirty stuff is. The university has been silent on these allegations. I think I was joking. Dirt is anything that's a problem. We're an administration. You would like things to run smoothly. I mean, with my grad students, anytime I have a problem, yeah, that's where I remember somebody's name. I got 150 grad students. I don't know their names. The ones I know, not good news. May I call upon Nicholas Zorn to say a few words? Thank you. Hi everyone, I am Nicholas Soren, and I'm a second year student now in civil engineering and computer science. And ultimately the reason why I applied for this position was because in essence I feel like I can do a really good job. I've experienced throughout my first year and now during my second year in the summer of working on the Board of Administration representing engineering. And obviously now I'm on the Senate, and also like throughout the summer I've been working with the Engineering Student Society to really make positive change in the University of Ottawa with the Federation. And ultimately, more than anything else, I am a student, and I believe that I can bring fresh perspectives to the Executive Council. And I'm in tune with the needs of students, and I can definitely bring that to the table. And I will do so to the best of my ability when I work with cooperation with the rest of the Executive Committee, given this opportunity. And so ultimately, yeah, that's all I have to say. I really appreciate this opportunity, and I look forward to it. Thank you very much.
That's it. Suggestion, the person who's missing, can somebody from his faculty tell us something about him? That's Just what going we to do. call upon the Dean, Steve Perry from Science. Would you tell us a bit about Sure. Thierry Giordano? I'd love to. Of course, Thierry would love to be here today. He's in Japan, unfortunately, attending a scientific conference. Thierry's a mathematician. Please don't hold that against him. He had a long, illustrious career at the University of Ottawa. I don't know if it's as long as some of the others we've heard. He's been here, I think, at least 20 years, if not longer. Of course, he's a member of Senate. He's the Vice Dean of the Governance of the Faculty of Science and has been so for many years. Before that, he was our treasurer. So perhaps you could talk about mutual experiences with him. He would like to be on the Senate, the Executive of Senate, because he feels that he has a lot to say and to offer on behalf of the university community. He served the university over the years passionately, and he would continue to do so as an elected member of the executive. Merci, Steve. Alors maintenant, je vais demander à Madame la vice-rectrice et son équipe de distribuer les ballots pour qu'on puisse avoir les votes. Tony? Alan, I wonder whether before we have the vote, whether we could just say who is continuing on this committee. It might be useful for the other members of Senate to know qui sont les autres membres continuent dans leur mandat. Les membres qui se présentent aujourd'hui, Tony? Tu dois avoir toute la liste. Non, les listes des personnes qui sont encore membres de cette comité. Oui, les membres actuels. Les membres actuels. D'accord. Je regarde François. Tu l'as dans les minutes. C'est ça. Tu as les minutes de l'exécutif, normalement. Je vois Geneviève ici, Geneviève et moi-même. Claude, je pense que c'est les deux seuls, je pense. Geneviève Maréchal. Non, Gary n'est pas membre. Geneviève. Gary n'est pas membre. Il y a Geneviève qui est membre, Claude est membre. C'est les deux seuls. Je pense l'étudiant a terminé son mandat. On a demandé qui était encore membre. L'étudiant qui était membre l'an passé n'est plus membre parce qu'il a terminé. Et il reste Claude Lagu qui est encore membre pour ce mandat et Geneviève Maréchal. Parce que je sache, c'est les deux seuls membres élus actuellement. Parce que Gary est là, mais pour représenter les études supérieures, pas comme membre, comme pour présenter les dossiers. Donc, il y a seulement 4, François Houle, Claude Lagu, Geneviève Maréchal et... Toi. Puis il y a Yvéry qui était là, qui est en renouvellement. Et je suis membre. But I think we may have learned something today, and that is, in the future, when we have elections, pour les postes, comme membre du comité du Sénat, il faut faire en sorte que les membres du Sénat aient, avant la réunion, premièrement, les CV des individus qui s'y présentent, et à part de ça, le membership du comité pour qu'ils puissent comprendre qui est là, qui va continuer, qui va être remplacé. And we'll try to do that in the future. Alors maintenant, on vote pour 4. Yes, so the idea is to put 4 names, I suppose. The idea is to put 4 names. One, it will last forever. Ouais. One name? What? Because you've got... Yeah, but you will get... You will answer. It's the way we've always done it. Combien? Un seul. Seul parce que, apparemment, il faut gagner 50% plus 1 pour chaque candidat. Breakfast will be delivered. I already served notice, I'm leaving at 4:30. Yeah, good for you. That's crazy. Yeah, it is. Because you're going to end up with different results depending on which voting system you see how it works. Yeah, this is big time.
On va continuer avec la réunion et je vais demander à Eric de présenter son rapport concernant les inscriptions at the undergraduate level. Eric? Merci beaucoup. Content de savoir qu'avec les élections, j'ai le président devant moi pour faire la présentation. Non. On va aller assez rapidement. Excellent. Donc, ce que je vais faire pour commencer, je vais vous donner un aperçu naturellement préliminaire à ce stade-ci de l'année sur les inscriptions au premier cycle. Ensuite, je vais décortiquer par faculté d'accueil, faculté professionnelle pour conclure avec les faits saillants, davantage concernant les admissions, c'est-à-dire les demandes que nous avons reçues, les offres que nous avons émises et l'acceptation de nos offres également. Alors, commençons avec l'aperçu du premier cycle par rapport à l'inscription. Donc, ce que vous avez ici, c'est les données de la recherche institutionnelle. Si on regarde les données de automne 2009 et automne 2010, ce sont les données de novembre, donc du 1er novembre, au moment de la saisie. Et ce que vous avez ici pour l'automne 2011, ce sont les données d'inscription au premier cycle, toutes facultés confondues, que ce soit temps partiel ou temps complet. Alors, vous pouvez voir qu'au niveau des entrants, on a une légère augmentation à 10 709, avec les rentrants, une augmentation à 24 000, pour un total de 34 716, légèrement supérieur à l'année dernière, en date du 1er novembre. Naturellement, quand on commence à décortiquer un peu plus au terme des facultés d'accueil et des facultés professionnelles, encore une fois, une légère augmentation du côté des rentrants, une augmentation un peu plus significative qui est toujours un peu comme ça quand on compte le flow-through d'une année par-dessus l'autre au niveau des rentrants. Et au niveau des facultés professionnelles, pratiquement le statu quo au niveau des entrants et naturellement une légère hausse au niveau des rentrants. Quand on décortique les données par faculté, vous avez toutes les facultés ici, vous allez pouvoir voir en termes d'entrants et de rentrants. Puis je vais vous faire, la présentation va être disponible, va être remise au secrétariat de l'Université. Alors, vous avez l'ensemble des résultats où on a la plus grosse augmentation en termes d'entrants. On peut voir à la faculté de génie où on a passé de 565 à 691 en termes d'entrants pour l'automne. Si on décortique un peu plus les données, puis on commence à aller voir au niveau des demandes d'admission, on va décortiquer faculté d'accueil, faculté professionnelle. Donc, globalement, pour toutes les facultés d'accueil, les candidatures externes, donc on ne tient pas compte des étudiants de l'université qui ont fait des transferts de faculté, pour tout le premier cycle, on a une augmentation des demandes d'environ 4 %, ce qui est une hausse assez significative, et une acceptation de 1,54 %. Vous allez voir, quand on va creuser tantôt, vous allez comprendre un peu pourquoi les demandes étaient si hautes et pourquoi les acceptations sont un peu plus basses, mais tout de même en hausse. Si on continue, on décortique les globales par langue de programme en termes de francophone, anglophone et d'immersion. On peut voir qu'en termes d'offres acceptées, on a pratiquement le statu quo sur les offres acceptées dans nos programmes en anglais. Une hausse importante dans nos programmes d'immersion, qui est en partie liée au nouveau programme d'immersion de la Faculté des sciences, et également une augmentation importante du côté des programmes offerts en français à l'Université d'Ottawa. Encore une fois, toutes facultés confondues, candidature externe au premier cycle. Maintenant, commençons à décortiquer faculté d'accueil, puis on va regarder différentes cibles. Okay. Premièrement, les étudiants qui nous viennent des écoles secondaires de l'Ontario, ce qui représente environ 50 % de nos entrants, donc notre plus gros bassin d'étudiants, on va voir qu'on a une augmentation très importante de 4,57 % des demandes d'admission. Nous étions une des universités avec la plus haute augmentation de demandes d'admission au cours de la dernière année. Donc, quelque chose que l'Université d'Ottawa peut être très fière. Au niveau des offres et des acceptations, vous pouvez voir que les acceptations sont légèrement à la hausse, mais tout près du statu quo. Et suite à cette augmentation-là, on a fait certains ajustements. Également, il y a plusieurs facultés qui en ont profité, qui ont haussé les moyennes d'admission pour l'entrée dans certains de nos programmes. On va y revenir encore tantôt, mais augmentation importante dans les demandes relativement statu quo au niveau des offres acceptées.
encore une fois, si on regarde les secondaires de l'Ontario, précisément par langue, on peut voir que c'est relativement le statu quo en anglais, mais une hausse importante dans les facultés d'accueil en français de 3,16 %. Ce qui est intéressant avec cette donnée ici, c'est que si on l'additionne à l'augmentation des francophones des secondaires de l'Ontario de l'année dernière, sur une période de 2 ans, ça nous fait une hausse de pratiquement 7 %. Donc, une des bons résultats de la dernière année de recrutement. Et je vous laisse la parole, je vous reviens dans 30 secondes. Bonjour, voici les premiers résultats du premier tour de scrutin pour le premier poste au comité exécutif. Out of the 49 votes that were cast, Ozzy Fournier has 8 votes, Thierry Cardano 7, Yvery 16, Joseph Hickey 1, François Julien 10, Vazek Metzel 1, and Nicolas Zorn 6. So according to our rules, we would eliminate the candidate with the least amount of vote and move on to the second ballot. So we will once again distribute the ballots, and you now vote for the 5 remaining candidates with one name. No one received the majority, so Exactly. that's why we need to proceed with the second. Yes. Un seul non encore. Oui. L'idée, c'est Donc, si on continue avec donc, si on regarde, on a parlé des étudiants provenant du secondaire de l'Ontario. Si on regarde par rapport aux étudiants qui nous proviennent du cégep, on a une diminution quand même importante dans les demandes d'admission qu'on reçoit, qui se situe surtout au niveau anglophone. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'année dernière avait été une année record pour l'Université d'Ottawa. Donc, malgré la diminution par rapport à l'année dernière, nous sommes à la hausse par rapport à il y a 2 ans. Donc, au niveau francophone, on se dirige vers le statu quo, mais à cause des bonnes années des années dernières, on va avoir une augmentation encore. On va se diriger vers une augmentation des inscriptions des étudiants provenant du cégep. Si on continue avec un autre groupe, et on parle des étudiants étrangers, c'est l'endroit où il y a les plus grosses hausses en termes de demande et d'acceptation de nos offres. On peut voir qu'au niveau de l'acceptation des offres, on a une augmentation de 51 % des étudiants provenant de l'étranger. Et cette augmentation-là se situe à plusieurs niveaux. Et une des hypothèses qu'on a, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail de fait cette année pour tenter de sortir les offres d'admission beaucoup plus rapidement pour les étudiants d'étrangers, parce qu'on sait qu'ils doivent se déplacer pour venir ici. Alors, on soupçonne que ça a peut-être eu un impact. La hausse sont particulièrement dans les programmes anglophones et la provenance des étudiants étrangers, les étudiants proviennent surtout de l'Asie. Donc, pour les étudiants étrangers. Je reviens dans 10 secondes. Donc, si on regarde nos autres groupes d'étudiants, on a une hausse importante dans les offres acceptées des étudiants qui viennent des collèges, pratiquement le statu quo des autres secondaires du Canada à l'extérieur de l'Ontario, puis si on exclut les cégeps. Par contre, on a une situation sur laquelle il faut s'attarder concernant les transferts qui nous viennent de d'autres universités. On a une baisse dans les demandes, une baisse encore plus marquée dans les offres et une baisse encore plus marquée dans les acceptations. On a quelques hypothèses sur lesquelles on travaille présentement. On va devoir creuser avec plusieurs partenaires sur le campus. On est un peu inquiet, on se pose la question si la complexité de notre processus d'évaluation des équivalences a quelque chose à voir avec ça. Et le traitement des demandes d'admission qui nous viennent des étudiants de d'autres universités, le traitement opérationnel tombe un peu en conflit avec le traitement des admissions internes de l'université. Alors, si on veut aider nos étudiants à être admis, si on est en retard sur les offres d'admission des candidats qui nous viennent de d'autres universités, ce n'est qu'une hypothèse à ce moment-ci de l'année, mais ça pourrait avoir un impact sur l'acceptation de nos offres. Donc, je ne vous dis pas que c'est la réelle solution, je vous dis que c'est une hypothèse, mais on se penche sur probablement un des points qui est un peu moins positif du dernier cycle.
Donc, si maintenant on va dans les facultés professionnelles, éducation pour commencer, en anglais et en français. En anglais, une baisse dans les demandes, mais pratiquement le statu quo au niveau des offres acceptées. En français, presque le statu quo du côté des demandes, mais une baisse importante au niveau des offres acceptées. Donc, vous avez une situation un peu différente en anglais et en français. On peut voir que la conversion, malgré une plus grosse augmentation des offres, semble avoir été un peu plus difficile du côté anglophone. Si on continue avec droit civil, une diminution par rapport au nombre d'offres acceptées, mais c'est une diminution qui était souhaitée par la faculté. Parce que si vous voyez, en 2009, on en avait 335. L'année passée était une très grosse année à 389. Et la faculté voulait rediminuer un peu cette année, mais on est quand même au-delà de 2009. Et finalement, en common law, augmentation dans les demandes et dans les offres, mais légère diminution du côté des offres acceptées. La diminution dans les offres est surtout en anglais pour le statu quo du côté des programmes francophones. Donc, si on résume tout ça, est-ce qu'on résume tout ça? Oui? OK. Donc, dans les faits saillants, on a une augmentation importante des demandes d'admission qui nous viennent des étudiants des secondaires de l'Ontario. On a une augmentation des demandes des étudiants de l'étranger, surtout pour nos programmes en anglais. Et on a une augmentation importante des étudiants dans le programme d'immersion. Avec ça, en cours d'année, plusieurs facultés, pratiquement toutes les facultés, ont décidé d'augmenter certaines des moyennes d'admission. Vous n'en voyez que quelques-unes ici à l'écran, mais l'université, presque dans l'ensemble de nos programmes, ont monté les moyennes d'admission. Globalement, au niveau des offres acceptées pour les étudiants étrangers, il y a 51% d'augmentation, ce qui est majeur. Et globalement, en termes d'inscription, si vous vous rappelez les premières diapos, on a pratiquement le statu quo des entrants en termes d'inscription. Bonjour. Deuxième tour, Rosie Fournier avec 6, Thierry Giordano avec 5, Yvéry 27, François Julien 6, Nicolas Zorn 6. Donc, M. Héry est élu pour le premier poste au comité exécutif. Donc maintenant, on va passer à l'élection pour le deuxième poste. Donc, il veut dire que les candidats Ricky et Mezzo retournent sur le bulletin de vote. Why is it not the case that Mr. Giordano would be eliminated and the other two students would have the positions? It would make a lot of sense. That's not the system has to work. Donc, si on continue avec les faits saillants, et on part juste à la prochaine diapo. Donc, encore une fois, 3,1% d'augmentation des offres acceptées des étudiants francophones des secondaires de l'Ontario pour environ 7% depuis 2 ans. Les offres acceptées des candidats du Québec ont diminué, mais surtout en anglais. Et il y a une diminution dans les offres acceptées en français dans les facultés professionnelles qui va un peu contrer l'augmentation qu'on a dans les facultés d'accueil pour les programmes en français. Et finalement, certains des défis, on doit étudier davantage la conversion des candidats dans les programmes anglophones et en immersion. Et naturellement, s'intéresser davantage à la situation concernant les étudiants qui nous proviendraient de d'autres. Je peux peut-être. Désolé. Revenir par rapport à la situation des transferts universitaires, donc les étudiants qui nous viennent de d'autres universités. Alors, je vous reviens dans 2 secondes. Et c'est tout pour moi. Alors, si vous avez des questions à part de la question comment est-ce que Eric a voté, c'est pas permissible, mais à part de ça, Marie-Josée. Bon, alors, merci beaucoup, Eric. C'était un excellent sommaire de la situation. Mais je voudrais peut-être souligner le fait, je pense que je ne sais pas si tout le monde est au courant,
que le gouvernement de l'Ontario a décidé que les 14 facultés d'éducation publique seraient coupées de 7,5 millions de dollars. Donc, de ce fait, a attribué à chaque faculté d'éducation un nombre admissible. Donc, la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, le nombre admissible à couper était de 59. Donc, si vous regardez nos chiffres, présentement, nous sommes très inquiets parce que nous avons dépassé de 30 étudiants qui ne sont pas nécessairement financés. Donc, quand vous voyez nos chiffres de 6 000 demandes, ça a baissé à 4 000, c'est tout à fait normal, mais la publicité du gouvernement, c'était que les 14 facultés d'éducation doivent réduire leur nombre. Ils ont protégé la moitié, 50% des francophones, mais pas l'autre 50%. Alors, merci. Éric, juste une question au niveau des transferts d'autres universités. C'est-tu isolé à cette année ou ben non, c'est une tendance depuis les dernières années? Bien, on sait qu'on a des défis qui sont récurrents par rapport au traitement des demandes d'admission, par rapport au transfert universitaire. Par contre, l'impact aussi grand cette année se compare à l'année dernière. Alors, on a certainement une situation qui semble plus urgente présentement que dans le passé. Mais c'est une situation pour tout le monde qui traite avec les demandes des étudiants des transferts qu'on connaît depuis plusieurs années, qu'on sait qu'il y a des conflits de priorité, qu'il y a des difficultés, il semble, avec le processus d'évaluation des équivalents. Linda Julien. Linda Julien. François Lénarier. Garcia. Garcia. C'est correct. C'est un beau nom, Julien, mais c'est pas bien. Ça, c'est l'histoire intéressante, puis je suis contente de voir que les gens se préoccupent de recevoir d'autres étudiants, mais à un moment donné, ce qui m'inquiète énormément, c'est comment on va continuer à offrir, le service de qualité, et où on va les mettre. Alors, en tant que sénatrice, j'aimerais bien, à un moment donné, qu'on voit cette situation-là, parce que ces chiffres-là, d'un côté, je suis bien contente pour l'université qu'on réussit à attirer, mais je suis très inquiète par rapport à les stratégies. Je sais qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, par exemple les cours en ligne, des trucs comme ça, surtout qu'on a beaucoup d'étudiants à l'international et tout, là. Mais c'est une stratégie. J'aimerais bien qu'on poursuive cette discussion-là, à un moment donné, à savoir l'impact que tout ce beau succès aura sur nos installations, etc. Je pense que si je peux me permettre de répondre, pas nécessairement sur l'enjeu de croissance, mais sur l'analyse de la situation cette année. Je pense qu'une des bonnes nouvelles de cette année, c'est que notre grosse augmentation a été dans les demandes d'admission, donc qui démontre un peu également l'aspect réputationnel potentiellement de l'institution. Si on regarde les entrants qui se sont inscrits, on a une augmentation de 0,5 globalement, l'augmentation des inscriptions vient du fait qu'on a eu des grosses années également dans les dernières années. Donc, cette année, en termes de nouveaux inscrits entrants, je sais que ça ne répond pas à toute la question, mais juste pour le clarifier, on se situe à environ 0,5 d'augmentation, ce qui est inférieur à ce que vous allez retrouver dans plusieurs autres universités, parce que nous, on a fait un choix dans plusieurs des cas également d'augmenter les moyennes d'admission. Mais sachant très bien que je ne réponds pas nécessairement à tout. Non, je vais juste renforcer, je pense que c'est important de renforcer, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'on doit voir, c'est une quasi-stabilité dans les facultés d'accueil, dans les entrants, et une légère diminution dans les facultés professionnelles. Donc, l'université avait décidé d'avoir une croissance très modérée. En fait, la croissance est plus modérée qu'on avait escompté. Et c'est dû en bonne partie, comme l'a très bien dit Éric, à l'augmentation des moyennes d'admission. Donc, ce qui fait que cette année, dans les entrants, on a en gros probablement une cinquantaine d'étudiants de moins que l'année passée au total. Tout confondu. Merci, professeur Garcia. Et maintenant, on a Marcel et puis Claude. Marcel? Juste pour préciser, effectivement, peut-être à François, c'est-à-dire que dans 2020, on voulait augmenter de 300 par année, je pense, au niveau du bac. Dans 2020, c'est ce qu'on a, là. C'est-à-dire, on voulait augmenter de 500 total, mais 300 au niveau du bac. Est-ce qu'on parle de 300 total ou 300 entrants? On parlait de 300 entrants, 150 aux études supérieures, 150 au premier cycle. Donc, aux études supérieures, selon ce qu'on avait prévu, ça va à peu près être à peu près ça, dans les données qui ont été mises dans les budgets.
Et au niveau du premier cycle, on va être en deçà au niveau des entrants. Cela dit, au niveau global, ça va dépendre de quelle façon la rétention a été meilleure. On va savoir juste au mois de novembre si on atteint nos objectifs à ce niveau-là. Mais à ce moment-ci, en termes d'entrants, là, on est un peu en deçà de ce qu'on avait mis dans les 300 de cette année. Parce que l'idée de 500, c'était 300, mais progressivement aller vers 500. OK. Alors, madame. Nouvelle série de résultats pour le deuxième poste. Donc, on n'a pas de candidat élu à ce point-ci. Rosie Fournier, 13, Thierry Giordano, 9, Joseph Hickey, 1, François Julien, 21, Vasek Metzel, 1 et Nicolas Zorn, 5. Donc, on va à nouveau éliminer les candidats Hickey et Metzel et redistribuer des bulletins de vote pour procéder avec le vote suivant avec les 4 candidats qui restent. C'est beau, hein? Oh non, c'est correct. Oh, Claude, et puis, oui, Claude. Oui. J'avais juste une question, fait suite à la question de Louis au niveau des transferts interuniversitaires. Je veux savoir est-ce qu'il y a une tendance au niveau de l'Ontario, à savoir est-ce que le nombre globalement au niveau de l'Ontario diminue, augmente, est constant? Je ne peux pas te répondre avec pleine certitude, mais je douterais que tous les étudiants de transfert universitaire qui ont décidé de ne pas accepter notre offre d'admission aient décidé de ne pas faire de transfert universitaire. Donc, je soupçonne, encore là, ce n'est purement une hypothèse sur laquelle on va devoir vérifier, de regarder les données, que ces étudiants-là sont allés ailleurs. Mais ce n'est purement une hypothèse. Est-ce que... Une dernière question. Une grande augmentation au niveau des étudiants étrangers. Oui. Oui. Est-ce qu'ils sont tous allés en génie? Non, beaucoup en gestion. Ah. Ouais. Naturellement, en termes de nombre, ici, un nombre absolu. En termes de nombre absolu, c'est en gestion et en génie où on a le plus grand nombre absolu d'augmentation. En termes de pourcentage, c'est en gestion, puis ensuite, ça, un peu tous les arts et sciences du génie en termes de pourcentage. OK. Oui, monsieur. De fait, j'avais une question pour Gary. Est-ce que vous pouvez poser une question, Gary? C'est trop tard. C'est trop tard. Après? Non. Non, je m'interroge puisqu'on vient d'en faire mention ici. Est-ce qu'au niveau des études supérieures, la répartition linguistique a été faite? Non, on ne l'a pas fait encore. Je suis pas d'accord qu'avec l'augmentation à l'international. Très typiquement, on a entre 5 et 10 d'étudiants internationaux qui sont francophones. Donc, c'est vraiment la balance linguistique, l'équilibre linguistique est très problématique chez les étrangers. Elle est pas le premier cycle aussi, mais peut-être plus. C'est ce que je voulais. Non? OK. Merci, Eric. Très utile. Maintenant, on va continuer avec l'ordre du jour, c'est-à-dire l'item 13. C'est ça. L'item 13, c'est-à-dire Faculté des études supérieures et postdoctorales, création d'un programme de maîtrise en littérature et culture du monde. Gary? OK. Oui. Les autres, ce sont des élections. Il y en a certains qui ont un seul candidat. Oui, mais on va passer. C'est bon, c'est correct. Pas confondre tout le monde. Et donc, la Faculté des arts avec la Faculté des études supérieures postdoctorales présente au Sénat pour son approbation la création du programme de maîtrise en littérature et culture du monde, dont le département hôte sera le département des langues et littératures modernes. Le département de langue et littérature moderne enseigne beaucoup de langues différentes. Ils vont au-delà de la langue, ils vont aussi la culture, les impacts de la langue sur la culture, etc. Et ils n'ont qu'un seul programme d'études supérieures, c'est un programme en spanish, en espagnol. Et donc, tout l'ensemble des autres professeurs qui enseignent différentes langues n'ont pas la masse critique pour créer des programmes dans ces langues-là. Et il a été donc jugé à propos de créer un programme en langue, en littérature et culture du monde au niveau de la maîtrise. Il y a 41 professeurs qui vont participer, dont plusieurs sont dans d'autres départements et quelques-uns même dans d'autres facultés. Comme vous avez vu dans le document, c'est un programme qui va demander un bilinguisme passif de la part des étudiants. Et en fait, un des consultants ou une des consultantes externes
nous a dit que dans son université, qui est une université unilingue, les étudiants dans un programme semblable doivent parler 3 langues pour être admis. Donc, on n'a pas des exigences exagérées, plutôt au contraire, d'après moi, pour une université bilingue, je pense que c'est tout à fait raisonnable. C'est un programme qui a une structure très standard pour les humanités, c'est-à-dire que le programme est basé sur un mémoire et non pas une thèse. Et en conséquence, il y a 6 cours, dont un cours de méthodologie et 4 cours optionnels. Je ne pense pas que j'ai besoin d'aller plus dans les détails. Le programme est déjà, vous avez les dates, le programme a déjà été accepté au Conseil ontarien des études supérieures sous l'ancien système. On l'a proposé au Conseil ontarien avant le 1er janvier, qui était la fermeture des portes du COS. Voilà. Si vous avez des questions, je serai heureux, et le doyen des arts, je suis persuadé, serait heureux d'y répondre. Alors, questions, collègues? Before questions, we're going to just get a quick update on elections. For the second position to the Executive Committee of the Senate, François Julien is elected with 27 votes out of the 52 casts. So we now proceed with the third position, where we put back candidates Hickey and Metzel. Take out the candidate. So we got to do this with the other candidates too. OK. Questions concernant la proposition de Gary? Sinon, est-ce qu'on est prêt pour le vote? Oh, oui, monsieur. Je propose de créer 24 nouveaux cours. They will not all be offered every year. That obviously depends on professorial availability. But we realise that we will have to cover the costs of having professors teach graduate courses which they don't teach and others don't have the opportunity to teach. Will this have a major impact on the resources necessary for the Because these people at this point are teaching undergraduate courses only. It's one of the points. C'est une sous-utilisation en effet des ressources humaines. Other questions? So then it's moved that the Senate approve the program of a creation of an MA in World Literatures and Cultures. All of those in favor? Any opposed? Abstentions? 2 abstentions. Très bien. Alors, merci, madame. Merci. C'est tout pour l'item 13. Merci, Gary. 14, ce sont des lignes directrices portant sur les accommodements religieux. C'est qui va présenter, Joanne? Alors, comme vous avez pu le lire dans le document, l'Université d'Ottawa valorise la diversité de sa communauté et souhaite régulariser les pratiques en ce qui concerne les accommodements en lien avec les observances religieuses des étudiants. Aussi, pour être conforme au Code des droits de la personne de l'Ontario, alors, les lignes qu'on vous propose, les lignes directrices qu'on vous propose, décrivent le processus pour traiter les observances religieuses qui entrent en conflit avec les exigences scolaires qui sont mises à l'horaire d'un étudiant. Donc, je dois vous dire qu'on a examiné les lignes directrices qui sont aussi en vigueur dans d'autres universités ontariennes et on s'est un peu inspiré de ces lignes directrices. Donc, dans la procédure, on demande que l'étudiant fasse une demande par écrit. On spécifie les délais pour faire la demande. Et en cas de litige, on propose que la décision finale sera prise par le vice-doyen aux études. Et dans le document, on a parlé du vice-doyen aux études de premier cycle, mais j'aimerais proposer déjà un changement inscrire vice-doyen aux études selon le cycle approprié parce qu'on souhaiterait que ces lignes directrices s'appliquent à la fois pour le premier cycle et pour les études supérieures. À titre de renseignement, on vous a aussi inclus un calendrier
Donc, il y aurait une note de service qui irait aux doyens en mars pour indiquer quelles seraient les fêtes religieuses. Ce calendrier a été aussi inspiré par celui qui est utilisé à l'Université Ryerson. Alors, merci Joël. Question, commentaire? Au point numéro 4, dans la demande elle-même, il semble qu'il serait utile pour les facultés, pour sauver du temps, et mieux informer toutes les parties, que l'étudiant aussi ajoute la description des accommodements dont il a joui dans les années précédentes. S'il est à la 4e année et que l'étudiant a demandé des accommodements à la première année, à la 2e année, à la 3e année, bien, je pense qu'on sauverait du temps si l'étudiant disait que je l'ai eu les 3 dernières années. On n'aura pas besoin de recommencer le processus d'étude de demande d'accommodement pour la même demande toutes les années. S'il a été accepté au classement. C'est ça. Et s'il n'a pas été accepté, bien, il y a de l'information là-dedans. Autre question? Just a comment about the Feast of the Nativity on the 7th of January and also on Holy Friday, Saturday, and Pascha. This is not just Eastern Orthodox, it's Eastern Rite Catholic as well. Le calendrier est là à titre d'information. It's just information because it changes from year to year. It's just not to include a group of students or Oui, Claire. This is a good idea to have something set like this and have a clear idea of what's going on in different religions. Just if we give this calendar as an information, the information should be right because it's not right for some of them. So if you want, I can give you a little, for one religion anyway, I can give you some of the better date. Okay. So maybe it's what you're saying is maybe it's better not to have a calendar. It's just that there's a mistake. There's a few mistakes, yeah. But I think it's nice to have a calendar for the prof to know. Yeah. I think I would be helped to know who's where, when, and plan a little bit accordingly. If the mistakes are the dates, maybe we can just put down the other columns, the name of the holiday and the faith. Are the mistakes in the dates or the dates? The date. We maybe just take the dates. We'll check them. Je peux te donner. Some of the dates changes from year to year, so we will have their depends on the calendar. Yeah. Sure. Mr. Hickey? My concern is how students are going to be informed of this change. Yeah. Students need to know that there's now a regulation about this, and they need to know well in advance so they can prepare to make arrangements for the holidays and observances. And so, if other members of Senate are interested, perhaps we could propose that a message, an email message with these guidelines be sent to all students. That would be very simple, and it would inform everyone right away. What is the plan in relation to communication, Joanne? Email to students and to faculties. And Eric? Nous pouvons s'occuper d'envoyer un message à la population étudiante une fois que les lignes directrices sont Et selon l'expérience jusqu'à date, si on met quelque chose à uOZone, c'est bien connu rapidement. John? I have 2 questions. I guess paragraph 5 makes the timeline, as it's worded, makes the timeline not mandatory. They really should be considered throughout the prise en considération, which is clear, non-mandatory language. So I wonder if that's the first thing. And then the second thing is, in paragraphs 5A and perhaps 5B, is it contemplated that requests for accommodation may in some instances be made after the fact? I'm thinking of 5A in particular because in the calendar that's appended, there's a date, for instance, of September 9th. And 5A, as it's worded, would require that the request for accommodation be made within 2 weeks of the beginning of term. And it would be possible to do that, but after September the 9th. So I'm just wondering, was it explicitly considered and intended
that a student would be able to make a request after the date in question, because that's how it is currently drafted. Alors, c'est simplement pour ça. Est-ce que tu veux proposer quelque chose? Non, j'essaie de comprendre. Est-ce que c'était, parce qu'il est possible évidemment de demander un accommodement après le fait, est-ce que c'était ça le but? Si ça ne l'est pas, il faudrait modifier le libellé. Non, je pense que ça ne l'était pas. Je pense qu'on voulait donner des directives claires pour que les délais soient respectés. Oui. Alors, je peux penser à quelque chose, mais pas tout de suite. Ça me prendra au moins 10 secondes. Oui, pour répondre au deuxième point qui a été soulevé par rapport aux 2 semaines, par rapport au point B et C. Dans les points B et C, on a donné 5 jours ouvrables. Je pense qu'en donnant 2 semaines, même si un cours commence relativement plus tard dans la session, ça donne quand même au moins 5 jours ouvrables. Donc, dans cet esprit-là, ça ne pénalise pas vraiment en termes de durée. Donc, j'aurais tendance à le laisser comme ça, sans trop de problème, personnellement. Mais la réponse à la première question était à savoir, est-ce que c'est intentionnel que ça ne soit pas obligatoire de respecter ces normes-là? Parce que le libellé laisse sous-entendre que ce sont des considérations qu'il faut prendre en ligne de compte, mais qu'il ne faut pas nécessairement respecter. Alors, c'est un éclaircissement. Est-ce que c'est censé être obligatoire, ces lignes directrices-là, ou ça ne l'est pas? So the following timeline should be, what you want is considered should be replaced. If you want it to be replaced. mandatory, it should be observed. Right. It should be observed. C'est simplement pour vérifier si c'était ça le but. Alors, merci, John. C'est-à-dire, doit être respecté. Oui, madame. Just a suggestion in regards to informing students about these guidelines. Would it be possible to include this as one of the mandatory components of the course syllabus? Since it concerns all courses and many students, that would be a clear way to get the information across. It could be something very, we can try. I think that's a good idea, but that's something very difficult because, as you know, we have to negotiate with the unions to do that. But that's certainly something we would like to do, to advise the faculty to do that. Yeah. So we'll raise that in negotiation with the unions, but I think it's a good idea. But it's not easy to modify the syllabus, I can tell you that. Election bulletin. À la troisième position du comité exécutif, Mme Fournier est élue avec 34 votes sur les 52 votes exprimés. On va maintenant continuer avec la quatrième position, avec les 4 candidats restants, c'est-à-dire Thierry Giordano, Joseph Hickey, Vazel Mezzo et Nicolas Zorn. Pour le seul poste qui reste. C'est ça. OK. Almost there. Alors, maintenant, est-ce qu'il faut voter? Hein? So, is there any other discussion or question about the policy proposed by Joanne? Irena? Will faculty members be receiving the schedule at the beginning of the summer so they know when they're planning the course outline during the summer months, that when these dates might interfere with midterms and other things that they're planning? The dean will receive the calendar in March, and it will be their responsibility to forward it to their faculty members. Okay. Other questions? Autres commentaires? Sinon, on va voter. And it's understood that we're voting on an amended proposal en anglais will be respected. Okay. Alors, all those in favor? Opposed? Any abstentions? Abstentions? Did you get those, Annie? OK. Merci bien. C'est adapté. Alors maintenant, on peut juste... Merci. So, the next item on the agenda is 15, which requires is that a vote with ballots? Yeah, so maybe new 15 is a vote as well, so we'll put that down the agenda and go to 16,
which is a motion for amnesty, academic amnesty, in relation to the pending election. Mr. Zorn, would you care to speak to this? Yep. What is the distinction in terms of voting between items 15 and 16? 15, I'm told, requires a paper ballot. And rather than have two sets of ballots circulating in the same room, we thought we'd wait till we finish the elections above. I think 16 is just a hand vote, is that right? That's right. Okay. So, Mr. Zorn. Sure. So effectively what this motion is saying, I don't know if everyone has read it, but effectively what it's saying is it's just declaring that no students should be penalized for missing class on, I believe it's the 16th of October, or whatever the 6th of October, whatever the 6th, which is the provincial election date. So effectively it's just saying that no student should be penalized, and that's to say if a professor is taking attendance on that day, or if there is a midterm or a test on that day, the midterm and test should be rescheduled, for instance, to the next day, or if a professor is taking attendance, the student should be penalized. And just a little background on this motion, it's been done before. To my knowledge, it's been done during the 2009 election at the University of Ottawa, and the University of Windsor also currently grants its students academic amnesty. Further, the motion really, like in my opinion, it represents the fact that the University of Ottawa understands the difficulty of being a student, and that it sometimes is really difficult for a student who wants to go to the election to sort of like between classes, or like they might even have to skip class if they want to have an influence on Canadian politics. And that's really difficult to do, especially when, for instance, you have a test on that day. Sometimes they might have to compromise their intuition to vote for participating in test or in class. And so it's not at all saying that classes should be canceled or anything like that. All it's saying is that students shouldn't be academically penalized. And also I've conferred with the SFUO, the Student Federation, and they have expressed interest in really promoting this academic amnesty motion. Not the motion, promoting academic amnesty, assuming it passes, so that all students know of their rights, and so that it won't sort of go to waste if students don't know about it. And so, in essence, that's the motion. I welcome any questions, and I welcome, I'm ready to clarify any misconceptions. Is there a seconder for your motion? Is there? Okay, thank you. Just a note, I understand this election, the government is, is permitting a vote at any time between now and election day, right? So one can vote today or tomorrow or the next day. I guess that's something we should bring to the attention of students and faculty alike, because it might minimize the number of conflicts that arise that aren't dealt with through this. Okay. Any questions for Mr. Zorn or comments with respect to this motion? Oh, first of all, let's decide what's going on here. Sorry. For the fourth and final position on the executive committee, Thierry Giordano is elected with 30 votes out of the 51 cast. This concludes the election for the four positions on the executive committee. Thank you very much, and thank you to those who were candidates, and congratulations to those who will take on this responsibility. Okay, just it's not the practice to do that. Yeah, it's not the practice to do that. Yeah, is there anything I can say about that? I'm informed that the Student Federation supports this motion and wishes also to bring to the attention of the Senate that there are other universities and colleges in Ontario who have already adopted a similar policy for this election on October the 6th. Are there questions, comments? On va commencer avec François. Oui, j'ai pas de problème majeur avec l'option telle que proposée, sauf que le dernier thème, no exams or mandatory assignments will be due or scheduled on October 6th. En principe, je suppose que ça n'arrivera pas, mais je veux dire, les syllabus ont déjà été préparés, ont déjà été décidés, bien avant que cette motion-là ait été mise avant.
possible que ça apparaisse déjà dans les plans de cours. Si on approuve ça, ça veut dire qu'il faudrait demander aux professeurs de changer leur date, ce à quoi je m'opposerais. J'aurais plutôt tendance à modifier un petit peu pour dire les étudiants, un peu comme disait le commandement religieux qu'on a discuté tout à l'heure, les étudiants ne sont pas pénalisés s'ils doivent s'absenter, mais enfin, je ne sais pas. Il faudrait discuter parce qu'il y a des choses qui sont déjà sur les plans de cours, puis ça peut vouloir dire les modifier. Is it possible that I could get the last bit repeated in English? Oh, sorry. My French is I was just going to mention the fact that some professors will already have scheduled exams or assignments on their course outlines. So if we approve this, I'm not against the motion generally speaking, but in terms of the operationalization of this, would it mean that we go back to professors and say, you have to change your deadline, you have to change your exams, and so forth, or, which I think is perhaps complicated, or perhaps just to say, well, students that want to exercise their right of vote and that need the extra time, whatever, would be penalized, but, the assignment or exam could still be on that. Ultimately, there are a couple of different ways to resolve that problem. It's something that I've thought about, and I don't think that's necessarily relevant to this motion, how to deal with a situation like that. So there are a couple of different solutions that we could proceed with after this motion. One is that the exams could be rescheduled, for example, for the next day. And I understand that could be very difficult for some professors. And there's also the opportunity of a professor granting a student the time to take the exam, like maybe before the exam day, it's just whenever they're free. And the issue with that is, and the reason why I'm suggesting that is just because students don't really have the ability to sort of like take an hour out of their day to go and vote on election day, whereas with a lot of other professions, a lot of other people in different professions have that opportunity, whereas students, being a full-time student, if they have a packed schedule, it's ultimately difficult to do. There was another hand up there. Okay, Geneviève. Alors, Linda? I was just wondering, isn't there, by law, are we not, for employees, required to give about 4 hours? Sorry? 4 consecutive hours. Right. So if we assume from on election time, so we need, would it be possible to do it on a case-by-case basis where, would it be the exception, and I don't know what the answer is, but would it be the exception that that students would be busy the full day, the whole time that the polls are open until 8 o'clock at night? So that if you can't make it, like if you don't have a 4-hour consecutive time that you would be you could ask for that. I think the point that the president has raised for this particular election, where people can vote ahead of time, it's just that the consequences of deferring exams. It's not only a question of the amount of time that it takes to do those things, but there's also financial repercussions for that, in the sense of, for instance, part-time professors need to be, according to the collective agreement, would need to be paid to do deferred exams. So, I'm not saying that it's not worth doing it. All I'm saying is there are many, many consequences to these decisions, and we need to sort of, if students have the opportunity, I don't want to prevent them from voting, but if they have the opportunity from now till then to vote, I have to consider those issues. And the other point that I didn't raise before is that a lot of students also don't have their voting riding in Ottawa. So perhaps if they're in Ottawa, if they're at school up until the election, and the students do have busy schedules more often than not, and they want to go home to vote, like who knows how long it'll take for them to go home, and there's just like sort of that issue of on election day, if they want to go home and vote, it could take like a few to several hours, and if they aren't granted amnesty in that way, it becomes really difficult for them to do that. And I'm also very happy to change the motion to consider. I was wondering if you've explored either vote by mail or advanced polls. Yeah. Those are options now in Ontario. Recently, they've introduced the ability to vote by mail, and so you have to show up at the returning officer's office and fill out the. Professors are out of town sometimes too. So that's an option that I'm, raising. That's there in the Elections Act. Sorry, you were saying that you're prepared to consider an amendment to your motion that would say, instead of no exams will be held, no mandatory assignments, do?
So like the amendment is, I guess the amendment is instead of like for all students who have a certain number of consecutive hours of class, and that's to say like students who have like literally like a full day of class, then they're exempt from it because then they literally have no time, like and possibly not even time to mail in a ballot. They have no time to vote. So it would only be it would be a portion of students and not necessarily all students. Madame Fournier? Je tiens à mentionner, I will just speak English. I want to mention that I will vote for this motion, and not because I think that students need extra, like especially that day, to go vote, but because I think it is important, and it is an image for the university to show that we encourage our students to go vote. During that day, the Federation of the Students of the University of Ottawa will organize activities. There will be badges given, there will be resembling. A lot of students, where they come from or like from their families' ideology, they don't vote. And it is a way to go and reach those students and make sure that they will go. And if it means to miss a course and encourage them, let's do it. At a certain point, we need those students to vote. Like, we are an innovative, we're the Canada's university. I think it is important to maybe consider this motion, but not because they need those 4 hours, but because there will be so much more going on campus at that time. I also want to speak in favor of the motion and agree strongly with Rosie. This is a matter of school spirit. This is an initiative brought forward by the students. It's important to students. It's a community building event for students. It's an expression of our democratic rights in the country. It's something that students want, that's clear here, and I think it would be petty for the Senate to interfere with that. C'est une des grandes crises de la démocratie canadienne qu'il y a à peine un jeune sur 3 qui vote, alors qu'il y a des pays qui sont en guerre civile pour avoir le droit de voter. C'est certainement une image qu'on doit donner. D'autre part, cette résolution-là donne plus de temps aux étudiants qu'aux employés pour aller voter, plus de liberté. Si on veut avoir une image, copier plus ou moins ce que les employés dans notre société ont, c'est d'avoir 4 heures consécutives. Généralement, les employeurs donnent ça entre 4 heures et 8 heures. Si 8 heures, c'est la fermeture des... Donc, moi, je pense que la dernière ligne devrait être modifiée pour dire qu'il n'y a aucun examen et aucun devoir qui est dû après 3 heures d'après-midi ou après 2 heures d'après-midi, quelque chose. Mais l'ensemble de la journée, je ne vois pas la nécessité pour bloquer l'ensemble de la journée, alors que nous, les non-étudiants, on a seulement 4 et 8 heures pour aller voter. D'autant plus que cette élection-ci, tout le monde peut voter avant. How do you feel about such an amendment? Such an amendment that partitions the day to into like a segment that students can go and vote for? No, that no mandatory assignments or exams would take place after 3 p.m. on that day. Does anyone know? 4 p.m. I'm not sure when the polls... But how about evening courses? How about evening courses? But it will affect a much smaller number of courses, and I think it will be more fair for the non-student population on campus to be treated equally. François, puis Tony. I'm sensitive to your point of view, Gary, but I'm a bit concerned about, the verification that would be needed to look at individually all of the requests to see does a student have a course or not after 4 and going back to you don't need verification. We tell the professors not to have assignments due after 3 p.m. Well, then you go back to the point I made earlier. Oh yeah, sure. Professors have Absolutely. with assignments and so on. No, I'm all in favor of trying to less find expensive. an amendment. What about if we were to change the second last sentence this way? I mean, I know a bit against what you were proposing, Gary, but it seems to me like fairly easy to implement. Maybe I'm wrong. We can have a discussion if somebody seconds this friendly amendment. No student should be penalized for missing a class, an exam, or mandatory assignment, and will make the necessary arrangement for his or her prof to make up for the missed exam or assignment. What do you think about that, Mr. Chair? It's just
Fundamentally, I'm fine with it, but I think we should clarify specifically what it means to make the necessary arrangements. And I think it also kind of takes for granted that like all professors will be and all students will be like happy and will be able to work together to sort of like come to that. Like I think it kind of assumes a lot about the relationships all students have with their professors. So like fundamentally, I agree with it, but I think it could be a little difficult to implement. And I'd like to hear everyone else's opinion. Before we I got a list. I put you on the list, but next I have Tony, and then Mona Desmarais and John, and then Mr. Hickey. So I think that there's frankly, I think there's a real problem with the motion as it is currently stated. I can't see how it can work logistically. A professor has already, we're Monday now, so all but the Tuesday group have already met with their students. They've handed out a plan de cours, which is more or less a contract between them and the students. They can't, if they have happened to have put in a midterm for October the 6th, and I understand the idea, well, let's just move to the next class. If a single student in that class says, no, I plan to be away the next week, you can't move it to then. I was going to be there on October the 6th. I saw that. They can object to it and prevent the professor from doing it. So it's, in effect, this motion with a mandatory, it's too late. It needed to be approved, and I understand why it couldn't be approved, but it needed to be approved before professors handed out those plan de cours. So I take the point that we want to encourage students to vote. I'm fully in favor of that notion, but as the motion currently stands, I can't see how it can actually be implemented. And if we need to get into some words that could in fact perhaps be taken from the religious observance here and implanted into the motion so that it requires students to say, frankly, it's October the 6th. They can inform the professor in advance, I won't be present, please can you make an accommodation? Then perhaps we can do that. I don't think it should be up to the student on the day to suddenly decide, oh, now I need to go and vote. This is something we know about now. If we're going to move to something, then we should be able to request it in advance with a means, just as in the religious accommodation, to resolve issues, perhaps using a vice dean. I would be satisfied with changing the motion to kind of turn it into requesting accommodation to go and vote, like with professors. Like I would be fine with that because then a student could choose a class when he or she doesn't have like an exam or an assignment due, and then maybe use that time to go and vote for during the elections. Because then it's very specific to each student, and then when the students can vote, then they can request the accommodation. So I think I'm going to propose some wording for Nicholas to look at in that regard. And meanwhile, I have a list. Mona? Yes. So I think anything that can help, students vote is extremely, positive. And I think that what the government of Ontario did, is excellent because there are like more than 10 days when you can vote, including weekends. The beauty about fixed election dates, there are several, but one of them is you can plan ahead of time. In fact, you can plan years ahead of time. This motion, like Tony said, should have come here perhaps last year in the spring. And I don't know that there is actually a problem since everybody knows that this is election day. I doubt that there is a widespread, use of the 6th as a date for midterm and so on. Of course, I don't know, but everybody knows that it's election day. So I really doubt that, it's such a huge problem. But, to come with this motion now, I agree, is a little bit problematic. And we have to be careful as well, because if we start doing these wide, ranging, sweeping changes between religious accommodations, between elections, we're going to have municipal elections, provincial elections, federal elections, then, we might as well shut down university and have the John Curry? I share many of the preoccupations have been raised, but I also share the symbolic importance of encouraging students to vote. And in that spirit, I'm reminded of the debate we tend to have annually here surrounding Remembrance Day observances, where, as I recall, what we do is we encourage professors not to make assignments due or hold exams on that day, which has the purpose, first of all, of providing some accommodation where such may be feasible, but also to send the symbolic message, which is important, and symbolism has been underscored a number of times here. So
I don't know whether an amendment is already in the works or not, but I'd be willing to suggest amended language that would make this merely a recommendation to the professor, if the chair thinks that would help. There are two ideas then on the table. The one is that we might copy the concept of the religious accommodation policy we just adopted, and the second is that we might encourage professors not to schedule exams or mandatory assignments for those days. Let me see, Mr. Hickey? Yes, before we consider any amendments to this motion that's on the table, I would propose to the student members that we take a pause, take a recess. We can discuss amongst ourselves what our position is, because this is a student initiative. It's obviously important to students. There are members of the Student Federation here who are very interested and concerned about this, so if another student member is interested in taking a recess, that is an option for us. Well, there have been a couple of suggestions made for amendments. Why don't we put the matter down the agenda and come back to it a little later, which will provide us with an opportunity to maybe put something on paper as a proposed amendment and capture some of the ideas that have been expressed. And we'll come back to it. Is that okay, Nicholas? Yeah, I'm good with that. Okay. I think there are other elections, but there are a couple that are acclamations, actually. I can report that... oui, madame. Yeah, so would it be possible for the student senators to speak about this? Like that wasn't clearly addressed. Mr. Hickey's question. We have informal caucuses all the time. I would motion for a recess now, a 5-minute recess, and if someone would second that. I would second that. Well, okay. I'm leaving, so why don't I declare a recess for 5 or 7 minutes while Francois takes the chair and I'll give you an opportunity to talk. I just have one more question. When you were discussing the Remembrance Day, was that motion set up to be universal for every year continuous, and would the Election Day one be possible to state Election Day, and it could continue year after year so we don't have to renew? It's a good idea. We look forward every year to the debate about the Remembrance Day resolution. It brings back lovely memories of autumn's past, and but that's a good idea. Just so the language is not a date. If it's good policy for one election, it might just be good policy for all elections. So the work you're doing might have an eternal effect, so be careful how you organize the resolution. But it's a good idea. So I'm going to ask for an adjournment, but please do stay because the meeting's going to go on and there's important business to be done. And in the meantime, I'll turn the chair over to Francois, who will preside. Qui va présider. Merci, François. À moins 5, on reprend hein, au plus tard parce qu'on a un agenda et on a des élections pour un comité, sinon on n'aura pas le temps pour avoir le comité. On n'en aura pas parce que c'est le dernier week-end. Là, les gens vont partir la semaine. S'il vous plaît, on va commencer. On va revenir plus tard à la résolution sur l'accommodement. Les gens arrivent, on peut peut-être voir s'il y a une proposition. Le prochain Sénat, il est après les élections. Oui. C'est la journée des élections, en fait. Parce que c'est un lundi. Oui. Le premier lundi du mois. C'est ça. Peut-être qu'on devrait prendre. Les élections, c'est pas le 6 octobre. Comme ça, la prochaine réunion, c'est le 3 octobre. C'est le 3. Ça se fait pas. Ça, c'est des erreurs. Comment il avait dit? Okay, Mr. John, is there a new proposal, a modified one that is ready? We propose that we bring it back at the end of the meeting, just so I can make some final changes. Okay, so let's continue that. That's the time during the election anyway. Donc, on reviendrait au point 8, qui est des élections au comité de planification scolaire. And if you look to Committee on Academic Planning, there was 2 candidates for 2 positions. So, un poste d'étudiant sénateur, sénatrice du premier cycle à combler. Une candidate, Rosie Fournier, est donc élue par acclamation. And 1 graduate student senator's position to fill. And 1 candidate, Bernard Quigley.
So they are both elected by acclamation. So congratulations to you. Félicitations. Maintenant, si nous passons à le point 9, le comité des grades honorifiques, il y a ici 2 postes à pourvoir, un pour un étudiant sénateur sénatrice du premier cycle and one for the graduate students. We have no candidate for the undergrad, so if you have anyone who is interested, please submit your candidate for the next meeting. And we have one for the as a graduate student senator, and that person is Brenna Quigley again. So congratulations, Brenna. And we will wait if you got it for the next Senate undergrad one. Maintenant, si you allow me to do so, I would propose to postpone the election on item 10 because that one can wait until the next Senate. Is there any objection if I propose a modification at this time of the agenda? I know it's not supposed to be so, but for it being the time and we need to vote on the 2 other important motions. So nobody opposed to postponing those, the item 10, the election next time. If we do have time at the end, we might come back, but we still have 3 very important items, 2 elections, and also to come back, Mr. Zone's proposal. So then we will move to item 11, committee de sélection du vice-lecteur ressources, nomination committee of the vice president resources. And Mr. Ike, you wanted to say something, and then we'll proceed with the election. Yes, thank you. Now, I mentioned my position at the beginning of the meeting and also by email to many senators last night. Some new senators have arrived since the beginning. So I'll repeat the matter at hand is that I have submitted my candidacy for the selection committee of the Vice President Resources. And I have been unfairly barred as a candidate from this committee by the Vice President of Governance, Diane Davidson. Ms. Davidson has interpreted the procedure for the selection of the Senate's members to this VP Resources Selection Committee. And I'll just read what the procedure is for the Senate's 3 members who are elected to this committee. It states that to appoint a Vice President, the President creates an 8-member selection committee consisting of, point 3 is 3 Senate members appointed by the Senate, one of which shall be a student member of Senate registered in a program of study at a level other than that of the member of the Board of Governors. Now, the Board of Governors has selected Erica Arban, who is a PhD student and representative to the Board of Governors. I am a Master of Science student. And in my view, the Master of Science is a different level of study than the doctorate program. That is how, at least my program is clearly defined, that these are 2 very distinct levels of study. And so I think it's quite unfair that the Vice President of Governance has unilaterally denied me a candidacy on this committee for the election that will happen today. I would appeal to the Senate to decide how to interpret level of study in this sense. It should not be decided by the Vice President of Governance when there is an interpretation to be made. In every other Senate committee that I've seen in my year of experience here, if there is a distinction to be made between a graduate level and an undergraduate level student, it is explicitly stated as such. And so I appeal to the Senate to please, let's debate this, and I think that this has been an unfair decision to exclude me. And so I would motion that the Senate will debate this interpretation of level of study. Okay. For the purpose of saving time, I think, what I would propose is that, obviously, in the past, it has always been interpreted as being undergraduate and graduate. That has always been on those committees. As long as been here, that's what. But sorry, Mr. Chairman, I'm submitting a motion. Yes, hold on a minute. Could you hold 1 second? And, is there a seconder? Is there a seconder? It's a motion. Okay. Okay. But for the purpose, I mean, I think you want
the Senate to clarify, and I think that's I can live with. So I think you have a proposal, it is seconded. So I think what we should be doing, instead of debating what was the intention, to see whether the Senate agrees that the traditional interpretation, which was undergraduate and graduate, is the one that should be kept, or no. Then your proposal is that level should mean Mr. Chairman, I have a point of order here. Yes. I've submitted a motion, which is for the Senate to discuss the interpretation of this term. It has been seconded, and I think we should now move to the discussion part of this motion. So now, that's what I was going to say. So you're proposing that we interpret as being level undergraduate, master, and PhD, so 3 levels, and at 2 different levels. That's what I'm proposing. I have already proposed that we discuss and debate this term. Okay. And so, shall we please open the floor to debate on this? Yes. Now, who wants to intervene on that proposal? You cannot move to discuss. You have to move something. Now, there is a proposal that Yeah, but the motion is to discuss and debate. I mean, No. The proposal is, I understood you well, Mr. Hickey, please answer by yes or no when I finish, that you want the Senate to interpret level here in those regulations as meaning 3 levels, not 2, undergraduate student being 1 level, master student being 1 level, and PhD student being a 3rd level. If the Senate agrees to that, then it means that you can be a candidate because the other one that had been selected by the board is a PhD candidate. Am I right in summarizing your proposal here, or wrong? Just say I'm right or wrong. If I'm wrong, you can explain so. But if I'm right, please let's move on with the discussion. Can we move the discussion? We got it. I'd like to clarify, has the wording of the motion as it stands on the table right now changed? What is the What wording? is the wording? What is the wording? A point of order. I'd like people to remain respectful during this conversation. I hear comments and making faces, and I just find a lot of disrespect here at the table. And I would appreciate if we could just maintain like the level of professionalism at this table. Do we have the wording? I thought I was quite close to what you were saying. But. Just take a moment to gather my thoughts here. My motion is for the Senate to interpret the term level as stated in the procedure for the selection committee of the Vice President Resources as it relates to my candidacy. I mean, I don't. You want to. There's a question of interpretation. I know. If you want to link it to candidacy, that's fine with me. But I thought what you wanted to clear here was what level meant. If level means undergrad, master, and PhD, then your candidacy can be discussed because then master will be a different level than PhD. That's what was the argument. So what we have to decide first is whether the interpretation that was done by the Vice President Governance is agreed with or not by the Senate. Okay? So I'm saying that the proposal is that levels mean 3 levels. Everybody understand that? Fine? Okay, discussion. Well, Mr. Hickey just informed us very nicely that in all the other documents, the intent was to make sure that both graduate and undergraduate students would be represented. So we have 2 choices, in my opinion. We can interpret the wording here as a mistake or a not very precise description of that, or the willingness from the people who wrote that to accept the fact that one group might not be represented. I think it's a mistake. I think, as you said, in all the other cases,
The rules are clear. Both undergraduate and graduate students should be represented, and I see no reason why this should not be the case here, and therefore I interpret that as an imprecise wording that should be corrected and interpreted like what I just described. And then, don't forget that when you talk to the last one to talk, then close the discussion. And then for me. I would like to mention the fact that I've been elected to represent all undergraduate students. Brenna, you've been elected to represent every graduate student? Of the social sciences. Of the social sciences, exactly. I think what Mr. Icky says today is that he's not representing all graduate students of the science faculty, but he decides to only represent the master, and I will hope that his box of email will be full with complaints. I am from this faculty of science too, and I will be in graduate soon, so for me it's personal, and yes, I would like to mention this. Any other comments? So everybody is ready for the question. Do you want to add something before we go to the question, Mr. Hickey? We'll go to the vote. I will comment. First of all, Dr. Slater has mischaracterized my statement. I did not explain, as you said, that this was most likely to be interpreted as a way to distinguish graduate students and undergraduate students. I stated that in every other case where that is the intention, it is explicitly stated. So that what I mean by that is that this case needs to be interpreted by the Senate. And so I think that it's a matter of principle that, and a matter of respect as well for students, that the administration, the vice president, should not be stepping in to unilaterally exclude someone from a committee when it's not clear and when it is under dispute. It should be the Senate that interprets the word if there is confusion. And in this case, I think that level of study clearly, I am at a different level of study than the Board of Governors student in this case. Thank you. So there is no other discussion now since you've done to finish, close the debate. So we're going to vote on the proposal, and the proposal is that the word level in the regulation should be interpreted as meaning that we have 3 levels, not 2, and the 3 levels being undergraduate, master, and PhD. So excuse me, that is not what I motioned. That's not the point of. Yeah, you're talking about 3 levels. That's what you're saying. The point is that I'm at a different level. It's not that there's 3 levels. It's something that needs to be interpreted, and I think the Senate should take on that task. It could mean the Senate will decide. It could mean many things. There are many things that could mean. Different programs of study. So, who thinks that? Mr. Hickey, this is an important matter. If we're going to define what a level is, a student who's at a different level, that could mean a wide array of things. I did not motion for it to mean 3 different program titles. And this is my motion, and it's being mischaracterized. So, just tell what this motion is, and then we'll vote on the Senate whether the Senate agrees or don't agree with that. And then it's closed. Okay. Tell what your motion is. See? How do you define level? That's basically what Councilor is asking. Well, that is the question that I think should be debated here. That's not a motion. Exactly what I asked. Whether we interpret as 2 or 3. And then I thought it was supposed to be. So let's vote on that. I mean, that's exactly what we're discussing. Can we have the motion written on the blackboard so that we know what it is? Because what you're reading it and then it's changing. We just need to and then decide what we're voting on, because I'm personally confused. Gary? I propose that we consider only 3 levels, because the government funds students on the basis of 3 different levels, as far as I know. Undergraduate, master, and PhD are funded differently by the government. So I don't see any reason to consider that there are other levels at the university, given the funding scheme in Ontario. But is the motion to change the meaning of level in
in all documents? No, just for the election today. For purposes of the procedure today. Oh, okay, so then, is your motion to define level for the, this particular, process or at large? Yes, for this case. For this case? Not a discussion now, but Mr. Hickey has spoken, but I will let you be brief because we're not going to have a vote, and I'm telling you, the executive will have to select the committee, and I don't want that. So let's move on. Otherwise, that would be impossible to vote on today. Yeah, so, I just want to make a comment. Like, I still keep hearing unprofessionalism around the table. I've heard fellow senators say Jesus Christ while Mr. Hickey's speaking. I find it extremely disrespectful. Like, if we can please give him the floor when he's speaking, and if we can maintain a level of professionalism, I don't understand why the Senate can't operate like that. Like, I find it extremely disrespectful. I'm wondering if perhaps a more appropriate vote would be if in the future the language in this document should be changed to specify undergraduate and graduate, and for a separate vote for the case of today, because there was an error, do we allow just Hickey's name to be presented as a candidate for today especially? Because it seems like there's two different issues. We're not creating, like, there needs to be an adjustment in the document no matter what, it seems. Yeah, but the proposal that we have, I think you're right. I mean, we should certainly ask our Vice President governors to make sure that we don't have old documents that are not very clear on what they mean, although there must be a custom, but that's not reflected there. But I think the point here today is whether Mr. Hickey can or cannot be candidate. And the point was decided that he could not be candidate because he was not at a different level than the candidate that was chosen by the Board of Governors. Okay? So that's why we have to accept or not the argument that it is a different level, then it means that he can be candidate, and we certainly have to clarify that. So if the motion passes, then he can be candidate, can be added. If the motion doesn't pass, then it means that the Senate maintain the tradition and will carry on with the vote. So that's exactly, in fact, passing the resolution will allow Mr. Hickey to be candidate. And by the way, the Senate will then be overruling the decision made by the VP government. That's it. And that's the power of the Senate, and that's fine. And of course, the VP government will be very comfortable with that. So that's fine. I have a point of order in the middle of all this. You stated, Mr. Chairman, that if this process takes too long, the executive committee will have to select the members to this selection committee. Could you clarify what you mean by that? I mean, we need. Is there a you requirement? were told that you were told. Everybody know that we have to elect the members for the selection committee. So we have to vote today. It's already a quarter past. So I want to move on with the vote. No, I mean, we won't be here until 9 tonight. We have to vote. So as you everybody has spoken, you can appeal later on. So I'm asking for the vote. Who is in favor of defining levels as being different, the master and the PhD, for the purpose of that election? Who is in favor of the motion? Okay, who is against it? So the motion is defeated. Thank you very much. Now, we have 5 candidates. Nous avons 5 candidats pour 3 postes. Donc, je crois que c'est réglé par acclamation, Monsieur Zorn. Nicholas, congratulations, you're elected by acclamation. Because, as you know, the regulation is that there has to be 1 student on the selection committee, and Mr. Zorn is the only candidate from the students' body. So, congratulations, you're elected. And now we have to select 2 candidates from the 4 others of them. We're going to vote the same way, so please distribute as fast as you can the vote, and vote only for 1. Une mauvaise combinaison. Je vais tout lire alors.
Mr. Chairman, while we're proceeding, can we proceed with the academic amnesty business? Yes, Mr. Lawrence, do you have something to propose to modify? Yes, yeah. It would be great if we could do that while the council. Yep. I think it's good. I think it'll meet everyone's expectations. The only proposal is that the last clause, be it further resolved that no exams be held and no mandatory assignments be due on October 6, 2011. I propose that that's just removed. And it's not, obviously it's not the motion that I wanted, but I think it's a good compromise to come to at this point. And I also recommend that in the future we'll be able to establish a more permanent motion concerning the same things for every election. But for the purpose of today, I propose that the last clause is scrapped, and obviously the and at the end of the previous clause should be removed as well, and the semicolon should be replaced with a period. So you're saying that the last sentence should be removed? Yeah, I have it documented on this, and that's the specific one. Just make sure I understand. So the last sentence will read, be it resolved that no student shall be penalized for missing a class on October 6, 2011. Then that covers then exam. No, that doesn't that's just to say that. Class, so yeah, that just covers attendance, and so obviously Okay. So that's fine. Just a question. Does it mean that a student who missed the class and the exam can ask for this amnesty after the fact? All it's saying is that what penalized means is penalized for missing the class, and so that means they can be penalized for missing an exam or not handing in an assignment. It just means that they can't be penalized for missing the class itself. You're never So if attendance is being taken, then I think that's a good proposal to come to today. That attendance is being taken, they can't be penalized for that. Understood. Okay, is there anyone who will second it now that we have a new version? Madam. Move it. So, discussion? Any question? Attends, mon il est là. And I have a question in graduate seminar courses where all the seminars are decided on the first day of class. Once they are assigned and the student agrees to do a presentation, in my case in the Department of English, but in any of the humanities, what happens if the presenter decides not to show up? The whole class then cannot have a class because it depends on the graduate student. In other words, if this is a serious problem for a number of graduate courses, how would you anticipate dealing with this? I think that's a very logistical thing, and I think it can be dealt with internally within the class. Obviously, it's unfortunate because had this been proposed a week ago, then we wouldn't be having any of these problems. But obviously, now that it's not after we're only 3 or 4 days into classes, obviously it becomes a bigger issue. But I just propose that can be dealt with internally within the class. So people can switch, because if it's only one person, then they can switch with another person, for instance. But if they can't, if you're building a course where each class builds upon something else, you can't suddenly change a 3-hour class and reverse things. And this is also to say that that the student can choose which class to miss. I'm assuming that they won't have a seminar, they won't have a full day full of mandatory seminars that they must attend. So they can do they understand that it's under the assumption that they'll be able to find at least one class that they can afford to miss. So before we continue the discussion, I've got Mona and then Madame Fournier. Just you see the result there. So we'll take one out, and then everything. Then we have 3 names for the second vote. Chantal Beauvais, Sébastien Gramont, Leslie Weir. So they will distribute. Mona, I was just wondering whether we can qualify this by adding that for those students who need to basically, whose voting is outside Ottawa. They can do that like most.
Oh, yes. Because that's the purpose, right? Allow the students to go to where they need to go. It's a great question, so I will ask if there are a few questions and you can come back at the end. So from me. Please, I would like to know, am I addressing myself to you? I think what you're proposing right now is a seminar presentation, right? And I think during this presentation, the student is evaluated, right? Absolutely. So meaning that the fact that we took the part between no mandatory assignments will be due. Basically, you are allowed to note a student because this is like an exam. We took this part out, so basically the student will have to go in class. This is not missing class we're talking about. We're talking about an evaluation. So this is okay. It will be fine. Right now we're just talking about basic, let's say first year class of French. When I remember they were taking attendance, those students will be allowed to miss class. So I think right now we have this problem solved, and I didn't understand that one. Question. D'autres interventions, before I give you the summarize at the end. Oui, Geneviève et Tony, tu as jamais? C'est très ambigu parce que quand on dit que no students shall be penalized for missing a class, ça veut dire que s'il y a un test, s'il y a quoi que ce soit, il will be penalized. Oui. Yeah, that was my point. C'est sous-entendu, alors I can directly address the question if it's it's like they're not being penalized for missing a class, they're being penalized for missing an exam. Like that's the important distinction. That's it is confusing. Yeah, or assignments, and so it's sure. Yeah, I would be happy to amend it to segregate it or do that. Or missing a class or an exam. No. This does not. This does not include exam. Yes, exactly. Je vais manquer la classe, mais pas l'examen. Yeah, I don't. Just at number 6, you choose to miss the class where you don't have exam. If you have a class with exam, you go to that one. C'est ça. And you don't go to the one that you don't have exam. C'est juste les exams. So, I hope. We still don't have it. Oh my no. C'est chaud. Ça chauffe. So, now we do the proposal. Oui. Parce que le total ne peut pas être 37. Il y en a deux qui n'ont pas voté. Il y a des votes qui ont été annulés. Oui, il y a des votes. Les votes qui ont été. C'est correct, là. Il est tout de même pas élu, mais. Ah non, il y avait des votes ici, là. Il y avait des votes? Non, il est éliminé. 33. Est-ce qu'on a ça? Ça marche pas. On a le même résultat, mais tu as raison, Marcel. Monsieur le Président, je Oui, madame. veux juste vous dire que Ça, c'est le problème d'écrire une résolution en Assemblée, vous savez, c'est toujours irréaliste. je ne pourrai pas faire mon rapport parce que je dois quitter, je dois être quelque part à 5h30. C'est la deuxième fois qu'on remet le rapport du collègue universitaire, ça va. But in the spirit of respect for other senators, I would ask that when senators present proposals and motions that it be brief, because this is the second time that it gets pushed. Because when we get to the end of the agenda, we never really have time to get to issues that are at the end. So I would ask that senators keep their motions brief, and when asked to say yes or no, that you say yes or no, and that we move forward. I'm not trying to move stuff off the agenda, but out of respect for other senators, as you mentioned, it would be nice that respect was around both sides. So I'm sorry, but there's no report today because I have to leave. Okay, thank you. Just to go back to see whether I don't miss anything, and then we'll have to see if the seconder, Chantal, agrees with it. Be it resolved that no student shall be penalized for missing a class on October 6, 2011. This does not include missing an exam. Or an assignment. Or assignment. Okay, perfect. So it's clear for everybody what the motion is on? Okay, no more comments?
Thank you. Who is in favor of the motion? Who is opposed? Who abstained? So thank you very much. So what I would propose, if you want to have something for every election, so please work something in advance that everybody could agree with. So we have Oh my gosh! Now we got to go back to the beginning again for the next position. We should change the voting system. So, I mean, it's clear that those two should get this. Yeah. I mean, the system has merits. It does. The problem, it does have merits. The problem is that when you have many candidates, it's almost impossible to use. You know, it's like how do you rank the principle? I mean, we can compute it. Yeah, we give everybody little computers in front of them and have to press buttons. We can compute how many principles. Donc, maintenant, merci beaucoup. Donc, nous allons passer au prochain vote. Il y a 3 candidats. On a remis les 3 candidats. Donc, c'est Sébastien Gramont, Murray Sang et Leslie Wu. Et il y a un seul poste à pourvoir. Donc, dès qu'on aura le vote, là, tout le dire. Donc, si je retourne à l'agenda... ouais. Donc, on a reporté déjà le point 10, vous vous souvenez, et essentiellement, c'est-à-dire, aux fins d'information, normalement, c'est un consent agenda s'il n'y a pas de proposition, mais cela dit, on peut les reprendre s'il y en a qui ont des commentaires sur les points 17, 18, 19, 20 au prochain. Le seul point qui resterait essentiellement maintenant, après le vote, c'est la motion 15 sur les procédures. Et ça requiert un vote et ça requiert une discussion. Donc, il faudrait savoir ce que les gens veulent faire. Oui, M. Hickey, vous voulez intervenir sur cette question-là? Would it be possible to move that item to the next meeting of the Senate? Yes. A good decision to move that discussion at the next Senate. Because you do have the proposal in your package, so it will come back next week. If nobody else, next month. For next week. So please, don't leave. Wait, hope that we have a majority with the vote. Est-ce qu'on peut commenter les points 17, 18 et 19, là? Oui, mais ils vont revenir à l'agenda normalement. Au prochain, parce qu'en fin de compte, essentiellement, les points qui n'ont pas été traités devraient être remis au prochain agenda. Mais si tu veux intervenir pendant qu'on a... Oui, si on a une majorité, je te dirais non, mais si tu n'as pas de majorité, je te permettrai d'intervenir. C'est une majorité de quoi, là? Si on a un ordre supplémentaire. OK, d'abord. Non, oui. Merci beaucoup. Donc, merci de votre patience. Merci d'être resté jusqu'à 5h30. Donc, le prochain Sénat au mois d'octobre. Merci.